Banking business, banking company. Meaning of banking business. Banking business refers to the core activities carried on by banks involving acceptance of deposits, lending, and other allied financial services. It is an organized financial activity regulated by statutory law. Banking business forms the backbone of the modern financial and economic system. This is the meaning of banking business. Statutory definition of banking business. Section 5B of the Banking Regulation Act 1949 defines banking as the accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order, or otherwise. Basically, accepting deposits and allowing withdrawals. The definition lays down the essential ingredients of banking business. Meaning of banking company. Section 5C of the Banking Regulation Act 1949 defines banking company as any company which transacts the business of banking in India. So any company which does the business of banking in India. Only companies engaged in banking business as defined under the Act can be treated as banking companies. So it should do banking business, which is accepting deposits, giving loans, all that. Essential elements of banking business. Acceptance of deposits from the public. Deposits may be savings, current or fixed. Deposits may be repayable on demand or otherwise. Purpose of lending or investment. Deposits are utilized for advancing loans or investments. Profit generation is an essential objective. Withdrawal by check or otherwise. Customers must be able to withdraw funds through recognized banking instruments. So, Adi, for what are the different forms of banking business? Again, the same thing, acceptance of deposits, lending and advances, discounting of bills, collection of checks and bills, issuing letters of credit and bank guarantees, safe custody of valuables, agency services. So these are the different functions, or these are the different activities that a banking business performs. Distinction between banking business and other financial business. Banking business involves deposit taking, which distinguishes banks from NBFCs and non-banking financial companies and financial institutions. So deposit taking is an important feature of a banking business. Non-banking entities cannot accept deposits repayable on demand. Banking business is subject to strict RBI regulation. So this is what distinguishes this banking from other financial business. One is deposit taking. Other banks, other banking entities cannot take deposits, other entities, and banking business is subject to strict RBI regulation. Regulation of banking companies. So governed by Banking Regulation Act 1949, supervised and controlled by the Reserve Bank of India, and banks are subject to licensing, inspection, and statutory restrictions. So this is the regulation that governs the banking companies. So what is the importance of banking business? To mobilize savings, provide credit to trade and industry, promote economic development, facilitate cashless transactions, maintain financial stability. So banking business in conclusion is a legally regulated financial activity. The Banking Regulation Act clearly defines both banking business and banking company. Only companies fulfilling statutory requirements can function as banking companies. Banking business play a crucial role in economic growth and financial inclusion. Understanding these concepts is fundamental to banking law. So this is pretty straightforward. We know what is banks, and this is also there in part B, I think. Part B lo leda idi. Something I felt I read. Anyway. So I'm moving to the next one unless anyone wants to add or have any questions. అంటే అందులో డిఫైన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అది అబౌట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ అని ఉంది మేడం పార్ట్ బి Q1 లో. కరెక్ట్. దాంట్లో కొన్ని కవర్ అయినాయి. దీంట్లో ఎలాబరేట్ గా కవర్ అయినాయి దాంట్లో ఇవన్నీ. యాక్చువల్లీ అది చదువుకుంటే ఇది చదవక్కర్లేదు. ఇన్ ద సెన్స్ ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్ దాట్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. Yes, madam. Yes. So I'm moving on to the next one, which is set off. There are two parts to this question, I believe. Set off and difference between bankers, lien, and set off. So we'll first learn about set off, and then we'll talk about difference between bankers, lien, and set off. What is set off? Meaning of set off. Set off is the right of a banker
to adjust mutual debts between the banker and the customer. It allows the bank to combine accounts and apply the credit balance in one account towards the debit balance in another account. So to offset the debit in one account, they can do this balancing act. So it allows the banks to combine accounts and apply the credit balance in one account towards the debit balance in another account. Set off is based on the principle that mutual debts may be adjusted against each other. So this is the fundamental underlying principle. Mutual debts may be adjusted against each other. What is the legal nature of set off? Set off is a right of adjustment, not a right of retention. It's only temporary for adjusting purposes. It cannot be retained in that fashion. It arises out of contract, banking practice, or law. It can be exercised without the consent of the customer unless expressly prohibited. If the customer expressly prohibits that my account funds cannot be used for set off, then otherwise it can be exercised without the consent of the customer. Set off operates only when both debts are due, payable, and in the same capacity. So the debts are due, they are payable, and in the same capacity. Only in those circumstances, a set off operates, meaning a set off can take place. What are the conditions for exercising the right of set off? When can a set off be exercised? There must be mutuality of accounts. Both accounts must belong to the same customer. The debts must be due and payable. It cannot be bad debts. So the debts must be due and payable. Accounts must be held in the same capacity. There must be no agreement excluding set off. So these are five critical conditions that needs to be remembered. One is mutuality of accounts. The accounts belong to the same customer. The debts in one account must be due and payable, and the accounts must be held in the same capacity. There must be no agreement excluding set off. So set off ki contrary agreement emi undakudu. What are the different kinds of set off? One is legal set off, which is recognized by law, requires mutual debts that are due and certain. So this is legal set off. It is recognized by law, requires mutual debts that are due and certain. There is another kind of set off called equitable set off. What is equitable set off? Allowed on principles of equity. May apply even where debts are not strictly due if justice demands. Allowed on principles of equity may apply even where debts are not strictly due, but justice demands. Therefore, equitable set off can be applied. Banker's lien, this we already read, but the brief recap, is the right of the bank to retain securities belonging to the customer until dues are paid. Why are we reading banker's lien? Because part of the question says what is the difference between banker's lien and set off. Therefore, in this, we are giving a little introduction on banker's lien. So banker's lien is the right of the bank to retain securities belonging to the customer until dues are paid. It is a general lien and operates as an implied pledge. Possession of securities is essential. This is the crux of banker's lien. Now, what is the difference between banker's lien and set off? Banker's lien is the right to retain securities. Set off is the right to adjust accounts. Banker's lien requires possession of securities. Here in set off, no possession is required. Banker's lien operates as an implied pledge. Set off operates as an account adjustment. This is implied pledge, that is account adjustment. Banker's lien applies to securities and goods. Set off applies to money balances. Banker's lien arises by operation of law. Set off arises by contract or law. It can be contract or it can be off. Protects banks against default, enables recovery of dues without litigation, facilitates efficient account management, reduces credit risk, ensures financial discipline. These are the important, this is why set off is important. Now, conclusion. Set off is an important banking right allowing adjustment of mutual debts.
It's distinct from bankers' lien in nature and operation. Both rights, which means bankers' lien, serve to protect the banker's financial interests. Both bankers' lien and set-off, they serve to protect the banker's financial interests. Courts recognize set-off as a legitimate banking practice. Proper understanding of the distinction is essential in banking law. So I think it's pretty straightforward, but I have one question, Sai Baba Garu and Venu Garu, you can answer. What is this? Accounts must be held in the same capacity ante? ఏం కెపాసిటీ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ జాయింట్ అకౌంట్ ఉంది, పర్సనల్ అకౌంట్ ఉంది. ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం చూడండి. అంటే జాయింట్ అకౌంట్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ పర్సనల్ సింగిల్ అకౌంట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయకూడదు. సపోజ్ ఏ అండ్ బి హ్యాస్ అన్ అకౌంట్ అండ్ ఏ హ్యాస్ అ సెపరేట్ అకౌంట్, సెపరేట్ డెట్ ఉంటుంది, క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. ఏ అండ్ బిలో క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఉండి ఏకి డెట్ ఉంటే ఆ ఏ అండ్ బిలో ఉన్న క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ని ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ చేయడానికి లేదు. It Correct. should be in the Okay, name so- of A only. Both the accounts should be in the same name only. Okay. Same name and same capacity. Hmm. Personal capacity. Mhm. అట్లానే ఒక కంపెనీ డైరెక్టర్ ఉంటారు, కంపెనీ ఆయన మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఉండొచ్చు. అట్లానే కంపెనీ అకౌంట్ ని ఆ పర్సనల్ అకౌంట్ డెట్ కి అడ్జస్ట్ చేయడానికి లేదు. అట్లానే పర్సనల్ అకౌంట్ లో ఉన్న బ్యాలెన్స్ కంపెనీ అకౌంట్ కి అడ్జస్ట్ చేయడానికి లేదు. Okay, okay. Okay. సేమ్ కెపాసిటీ. సో ఒక కరెంట్ అకౌంట్, ఒక సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఉంటే అట్లా అడ్జస్ట్ చేసేయచ్చా? చేయొచ్చు. అది నా పేరు మీద. రెండు ఒకరి పేరులో ఉంటే చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. Yeah, one person holding a current account, savings account, that can be set off, kada? That can be set off. Okay. So I will యాక్చువల్గా move అంటే to the next. సెట్ ఆఫ్ అనేది ఓన్లీ రెండు క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ అయితే ఇంకా సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఎక్కడ వస్తుంది? ఒకటి డెబిట్ బ్యాలెన్స్ అయి ఉండాలి. Correct. One is the debt balance and దాన్ని సెట్ ఆఫ్ చేయడానికి వేరే అకౌంట్స్ వాడతారు అతన్ని. అవును. Got it. So I'll move to the 14th question, which is on shares. Okay. So what is the meaning of a share? A share represents a unit of ownership in the share capital of a company. ఇది మన కంపెనీ లాలో చదువుకున్నాము, but anyway, this will be a recap. A share represents a unit of ownership in the share capital of a company. It signifies the interest of a shareholder in the company measured by a sum of money. Shares confer certain rights and liabilities on the holder as per the Companies Act 2013. So this is the meaning of shares. There is a statutory definition under section 284, subsection 84 of the Companies Act 2013, defines share as a share in the share capital of a company and includes stock. A share in the share capital, a share is the share capital of a company and includes stock. This definition establishes shares as movable property. Now, movable meaning they are transferable, they're sellable, all that. Nature of shares. Shares are movable property transferable in the manner provided by the Articles of Association. They are intangible property representing a bundle of rights. Shareholders are members of the company, not creditors. So they're members of the company. They're in fact owners to that extent of the company and not creditors. What are the kinds of shares? Equity shares, preference shares. There are two kinds of shares, equity shares and preference shares. Equity shares represents ordinary ownership in the company. It carries voting rights, entitled to dividend after preference shareholders. So first preference shareholders ki dividend ichinata, equity shareholders ki dividend ki entitlement ostundi. Dividend rate is not fixed and depends on profits. So dividend rate is not fixed, but depends on whatever is the profit in the company. What is preference shares? Carry preferential rights with respect to payment of dividend, repayment of capital on winding up. So they get preference in the payments, payment of dividend, and with the companies be getting wound up, repayment of capital, first preference shareholders are paid first. Dividend is generally fixed. So there is a certain percentage of dividend that is fixed. Whereas in equity shares, it depends on the profits of the company. Then in preference shares, preference shareholders usually do not have voting rights except in special circumstances. So this is about preference shares. Now, rights of shareholders. Right to receive dividends, right to vote in general meetings, right to transfer shares, right to inspect statutory registers, right to receive share in surplus assets on winding up. So whatever surplus assets, they have a right to receive shares, a share in that surplus. Transferability of shares.
Shares are generally freely transferable subject to restrictions in articles. Transfer requires proper instrument of transfer, stamping, registration by the company. All these three conditions need to be fulfilled for a transfer to happen, transfer of shares to happen. Then public companies have greater freedom of transfer compared to private companies. So this also I think we read before. Public companies have greater freedom of transfer compared to private companies. Now, shares are securities. Shares are treated as securities under securities law. They can be pledged, mortgaged, or used as collateral. Banks frequently accept shares as security for loans. Okay. Importance of shares. So enables companies to raise capital, encourages public participation in business, promotes investment culture, facilitates growth and expansion of companies, provides liquidity to investors. This is the importance of shares. Now, in conclusion, shares are fundamental instruments of corporate finance which represent ownership and interest in a company. Different kinds of shares serve different investor needs. The Companies Act governs rights, transfer, and regulation of shares. Understanding shares is essential in company and banking law. Anything you want to add on shares that we should remember? Hello. Hello. Yeah. I think already the corporate law lo చదువుకున్నాం కదా. Most of it is the Company law same. లో చదివేశాం. కంపెనీ లాస్ అయ్యా కంపెనీ లాలో చదివినాము. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇది కంపెనీ యాక్ట్ గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ. Correct. సో ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే షేర్స్ ద ఓన్లీ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు టాక్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ద బ్యాంకింగ్ సైడ్. షేర్స్ ఎలా యూజ్ అవుతాయి అంటే దే ఆర్ ట్రీటెడ్ as సెక్యూరిటీస్ అండ్ దే కెన్ బి ప్లెజ్డ్, మార్గేజ్డ్ అండ్ యూజ్డ్ as collateral. Correct. బ్యాంకింగ్ దాంట్లో దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ రెలవెంట్. అదే మ్యామ్. And what I have done is I have not detailed explanation ఇవ్వలేదు, ఎందుకంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఎనేబుల్స్ కంపెనీస్ టు రేస్ క్యాపిటల్ అంటే దానికి ఇంకా లెంతీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వనక్కర్లేదు. అది రాయాలి, కథ రాయాలంటే వీ కెన్ ఎలాబరేట్ కదా ఆన్ దట్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ యు కెన్ రైట్. ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఐ హావ్ నాట్ రిటన్ మచ్ ఎక్సెప్ట్ ఫర్ సబ్ హెడింగ్స్. జస్ట్ రిమెంబర్ దెమ్ అండ్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ యూ కెన్ రైట్ వాట్ యూ వాంట్. సో Yeah, I think that is very important actually. I mean, it's important that we keep it very crisp, so it's easy to remember, it's easy to revise and all. So I think I like this. Okay. So someone taking up from 15, 16, 17? సఫ్రేసి సారు ఎక్స్పర్ట్ కాబట్టి సార్ సాయిబాబా గారు మీరు చేస్తారు సార్. చదువుతానండి. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అండర్ సర్ఫేసీ యాక్ట్ 2002. మీనింగ్ ఆఫ్ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్. స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అంటే సెపరేట్ ఎంటిటీ విచ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఫర్ ఏ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. A special purpose vehicle under the SURFACE Act 2002 refers to an entity set up for the specific purpose of acquiring and managing non-performing assets from banks and financial institutions. In practice, SPVs function as asset reconstruction companies or securitization companies. The objective is to segregate stressed assets from banks' balance sheets and ensure efficient recovery. అంటే ఇప్పుడు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఈ ఎన్పిఎస్ని తగ్గించేస్తే బ్యాంక్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, వాళ్ళ ప్రాఫిటబిలిటీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దాని గురించి ఒక స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ని వాళ్ళైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, లేకుంటే వేరే స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీకి దాన్ని సేల్ చేసేయచ్చు. నిన్న చదువుకున్నాం సెక్యూరిటైజేషన్ అని. బండిల్ ఆఫ్ ఎన్పిఎస్ని తీసుకొచ్చి దాన్ని సెక్యూరిటైజేషన్ కింద క్రియేట్ చేసి ఒక అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీకి అమ్మేస్తారు. Statutory basis. SPVs derive their legal basis from the SURFACE Act 2002, particularly Section 2(1)(BA, Asset Reconstruction Company. Section 5, Acquisition of Financial Assets. SPVs must be registered with Reserve Bank of India. ఇవన్నీ కూడా ARCs అన్నీ కూడా ఇక్కడ రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో. రోల్ అండ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ SPV అండర్ సర్ఫేసీ. Acquisition of NPS from banks and financial institutions. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే దే విల్ పర్చేజ్ NPS from banks or financial institutions and afterwards they will recover the money from those accounts.
management and recovery of acquired assets, restructuring or resolution of stressed loans, issuance of security receipts to qualified buyers. వీళ్ళు దీన్ని సెక్యూరిటైజేషన్ కూడా చేయొచ్చు. సెక్యూరిటైజేషన్ అంటే వీళ్ళు సెక్యూరిటీస్ క్రియేట్ చేసి అవి QIBs అని ఉంటారు, క్వాలిఫైడ్ బయర్స్, వాళ్ళకి సేల్ చేసేయచ్చు సెక్యూరిటీని. అంటే సెక్యూరిటీ అంటే ఆఫ్టర్ 3 years or 4 years ది అమౌంట్ విల్ బి పెయిడ్ అని సెక్యూరిటీ క్రియేట్ చేసి దాన్ని సేల్ చేయొచ్చు. ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ వితౌట్ కోర్ట్ ఇంటర్వెన్షన్. అది మనం సర్ఫేస్ యాక్ట్లో మార్టిగేజ్ అసెట్స్ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని కోర్ట్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా డైరెక్ట్గా పేపర్లో పబ్లిష్ చేసి సేల్ చేసేసేయచ్చు. ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ బై SPV. ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ కెన్ బి అక్వైర్డ్ త్రూ ఇష్యూ ఆఫ్ security receipts, cash consideration, combination of both. Upon acquisition, SPV steps into the shoes of the bank and becomes the secured creditor. NPSని అక్వైర్ చేసినప్పుడు టోటల్ అమౌంట్ పే చేయొచ్చు, లేదంటే వీళ్ళు బాండ్స్ ఇస్తారు, సెక్యూరిటీ రిసీట్స్ ఇస్తారు. సెక్యూరిటీ రిసీట్స్ అంటే విచ్ ఆర్ పేయబుల్ ఆఫ్టర్ 3 years or 4 years. పార్ట్ క్యాష్ ఇచ్చి పార్ట్ బాండ్స్ కూడా ఇస్తారు. అంటే ఇమ్మీడియట్గా వీళ్ళకి క్యాష్ రికవర్ కాదు కాబట్టి ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం వీల్ పే ద మనీ అని బ్యాంక్స్కి చెప్పొచ్చు. పవర్స్ ఆఫ్ SPV. ఎక్సర్సైజ్ రైట్స్ ఆఫ్ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్. అంటే దే విల్ స్టెప్ ఇన్ టు ద షూస్ ఆఫ్ ద సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్. దే హ్యావ్ ద సేమ్ రైట్స్ యాజ్ దట్ ఆఫ్ సెక్యూర్డ్ క్రెడిటర్. ఎన్ఫోర్స్ సెక్యూరిటీ ఇంట్రెస్ట్ అండర్ Section 13 of Surface Act. Take possession of secured assets, manage or sell secured assets, recover dues without court intervention. Surface Act lo main point ade, without court intervention they can recover the securities, they can recover the assets. Importance of SPV under Surface. Reduces NPA burden on banks, improves liquidity of financial institutions, enables focused recovery mechanism, strengthens financial stability, facilitate efficient credit flow in the economy. అంటే వన్స్ NPS పక్కకి వెళ్ళిపోతే వీళ్ళు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా వీళ్ళు క్యాష్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దే కెన్ ఇష్యూ ఫ్రెష్ లోన్స్. Judicial recognition. Courts have upheld the validity and effectiveness of SPVs and ARCs as part of the Surface framework. The mechanism has been recognized as a legitimate tool for debt recovery. Conclusion. Special purpose vehicles play a vital role under the Surface Act. They enable transfer and professional management of NPS. SPVs strengthen the banking system by isolating stressed assets. Their functioning is strictly regulated by RBI. SPVs are a key pillar in India's debt recovery and asset reconstruction framework. ఇది RBI రెగ్యులేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు RBI రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారమే వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది ఈ ARCs కానీ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్స్ కానీ. ఎనీ క్లారిఫికేషన్స్ నీడెడ్? లేదు సార్, గో హెడ్. ఓకే. నెక్స్ట్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఆల్రెడీ బ్యాంకింగ్ చదివాం కాబట్టి కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఇంచుమించు అక్కడ కవర్ అయిపోయింది. మీనింగ్ ఆఫ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్స్. కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విచ్ క్యారీ ఆన్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ ఫ్రమ్ ద పబ్లిక్ and lending money for commercial and other purposes. They form the core of the banking system and provide the banking services to individuals, businesses, and government bodies. Commercial banks operate with the primary objective of earning profit while promoting economic development. Statutory basis. Commercial banks in India are governed by Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank of India Act 1934. They must obtain a license from the Reserve Bank of India to commence banking business. Functions of commercial banks. అది సేమ్ ఇందాక మనం చదువుకున్నది. యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ డిపాజిట్స్. డిపాజిట్స్లో సేవింగ్స్ డిపాజిట్స్, కరెంట్ డిపాజిట్స్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్, రికరింగ్ డిపాజిట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ లెండింగ్ ఆఫ్ మనీలో లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్, క్యాష్ క్రెడిట్, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీస్. ఇక్కడ లోన్స్ అంటే లోన్స్ విచ్ ఆర్ రీపేయబుల్
ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. అంటే ఇప్పుడు టర్మ్ లోన్స్ అంటాం కదా, టర్మ్ లోన్ అంటే ఇన్స్టాల్మెంట్స్ పెట్టి మనం హౌసింగ్ లోన్ తీసుకుంటాం. హౌసింగ్ లోన్ ఈజ్ ఏ లోన్. అడ్వాన్స్ అంటే విచ్ ఈజ్ రీపేయబుల్ విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ 12 months. టెంపరీ అనమాట అడ్వాన్స్. లోన్ అంటే లాంగ్ టర్మ్, అడ్వాన్స్ అంటే టెంపరీ. క్యాష్ క్రెడిట్ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ అడ్వాన్స్. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఎన్ అడ్వాన్స్. Secondary functions: collection and payment of checks and bills. Other functions, apart from accepting deposits and lending, banks will do other activities also. Some of the activities are collection and payment of checks and bills, agency services like payment of dividends, insurance premiums, issuing letters of credit and bank guarantees, safe custody of valuables, remittance of funds, doing other business అంటే issuing life insurance or health insurance or doing mutual funds. All these are secondary functions. Types of commercial banks. Commercial banks ని మనం బేసికల్గా 3 types కింద డివైడ్ చేయొచ్చు. Public sector banks, majority shareholding held by government. Private sector banks owned by private shareholders. Foreign banks incorporated in a foreign country but operating in India. Roles of commercial banks in economic development. Economic development ఏ రకంగా ఇవి హెల్ప్ చేస్తాయి కమర్షియల్ బ్యాంక్స్? మొబిలైజేషన్ ఆఫ్ సేవింగ్స్, provision of credit to trade and industry, promotion of entrepreneurship, support to agriculture and small scale industries, facilitation of digital and cashless transactions. Regulation and control already మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఆర్బీఐ, కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు ఆర్బీఐ సూపర్విజన్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్. ఈ ఆర్బీఐ చేసేది ఏమిటంటే దే విల్ సీ దట్ సర్టెన్ అమౌంట్ ఈస్ కెప్ట్ aside and only around 30% is kept aside as SLR and CRR, and the remaining amount only is to be lent. Statutory liquidity ratio, cash reserve ratio, ఇది కాకుండా క్యాపిటల్ adequacy norms. మీ లోన్స్ ఇచ్చినప్పుడు how much capital is to be kept by the banks, that is called capital adequacy norms. అది జనరల్గా ఇంతకుముందు 8% అని ఉండేది. Ensures stability and soundness of the banking system. The RBI will ensure the stability of the banking system. Importance of commercial banks. Backbone of financial system, facilitates economic growth, enhances financial inclusion, ensures smooth functioning of payment system, supports government economic policies. Conclusion: commercial banks play a central role in India's banking and financial system. They perform essential deposit and credit functions. Their activities are strictly regulated to protect public interest. Commercial banks contribute significantly to economic development. Understanding their role is fundamental to banking law. ఇది ఆల్మోస్ట్ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చనే, మనం మామూలుగా జనరల్గా రాసేయచ్చు ఇది. నెక్స్ట్ చదవనండి. Go ahead. కైండ్స్ ఆఫ్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. అది ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం. నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, వాట్ ఈజ్ ఏ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అన్నది. ఏ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ ఏ రిటెన్ డాక్యుమెంట్ గ్యారంటీయింగ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఏ సర్టెన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ట్రాన్స్ఫరబుల్ బై డెలివరీ ఆర్ ఎండార్స్మెంట్ అండ్ డెలివరీ. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ట్రాన్స్ఫరబుల్, ది మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ఏ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ either by delivery or endorsement and delivery. It is governed by Negotiable Instrument Act 1881. The holder of a negotiable instrument can sue in his own name. ఎవరైతే హోల్డర్ ఉంటారో ఆయన డైరెక్ట్గా కోర్టుకు వెళ్ళిపోవచ్చు. స్టాట్యూటరీ బేసిస్, ఇది సెక్షన్ 13. ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సెక్షన్ 13 ఆఫ్ NI Act defines negotiable instrument. According to the Act, the following are categorized as negotiable instruments: promissory note, bill of exchange, check. Kinds of negotiable instruments, పై వాటిని ఇప్పుడు ఇంకా ఎలాబరేట్ చేశారు. ప్రామిసరీ నోట్ ఈజ్ ఏ రిటెన్ అండ్ సైన్డ్ ప్రామిస్ బై వన్ పర్సన్ టు పే ఏ సర్టెన్ సమ్ ఆఫ్ మనీ టు అనదర్. ఇట్ కంటైన్స్ అన్ అన్కండిషనల్ అండర్టేకింగ్ టు పే. ఇక్కడ ప్రామిసరీ నోట్లో మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇట్ షుడ్ బి అన్కండిషనల్, కండిషన్ ఏమి ఉండకూడదు. పార్టీస్ ఇన్వాల్వ్డ్ మేకర్, పేయీ, governed by section 4 of the Act.
నెక్స్ట్ వచ్చి బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. Bill of exchange is a written order by one person directing another to pay a certain sum of money to a third person or to the bearer. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏమిటంటే ప్రామిసరీ నోట్లో ఓన్లీ ఇద్దరే ఉంటారు. ఇక్కడ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్లో ముగ్గురు ఉంటారు. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ is written order by one person. One person will direct another person to pay a certain sum of money to a third person or to the bearer. It involves three parties, drawer, drawee and payee, governed by section 5 of the act, used mainly in commercial transactions. Cheque. A cheque is a bill of exchange. Cheque is also a bill of exchange drawn on a specified banker and payable on demand. ఇక్కడ చెక్కి వచ్చేసరికి దట్ ఈస్ స్పెసిఫికల్లీ డ్రాన్ ఆన్ ఎ బ్యాంకర్. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ థర్డ్ పార్టీకి డ్రా చేయొచ్చు. It is the most commonly used negotiable instrument in banking, governed by section 6 of the act. ఇక్కడ వరుసగా 4, 5, 6 ఈ మూడు వరుసగా వస్తున్నాయి. Governed by section 6 of the checks. Checks may be open or crossed. ఇది ఓపెన్ క్రాస్ అది కూడా మనం చదువుకున్నాం. అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ నెగోషియబుల్ బై యూసేజ్. హుండీస్. హుండీ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. హుండీ ఈజ్ వన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. ట్రెజరీ బిల్స్. ట్రెజరీ బిల్స్ అంటే గవర్నమెంట్ బిల్స్. డివిడెండ్ వారెంట్స్, షేర్ వారెంట్స్, బేరర్ డిబెంచర్స్ రికగ్నైజ్డ్ బై మర్కంటైల్ కస్టమ్ అండ్ యూసెస్ దో నాట్ ఎక్స్ప్రెస్లీ డిఫైన్డ్ ఇన్ ద యాక్ట్. ఇవి యూసేజ్ యాక్చువల్గా డిఫైన్ చేసినవి పై మూడు మాత్రమే. మిగిలిన ఇవన్నీ హుండీస్, ట్రెజరీ బిల్స్ ఇవన్నీ కూడా యూసేజ్, బ్యాంకింగ్ లా అండ్ యూసేజ్ అంటారు కాబట్టి ఇది యూసేజ్లో వచ్చినవి ఇవన్నీ. ఎసెన్షియల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్: freely transferable, holder can sue in his own name, holder in due course get a better title, presumptions apply under sections 118 and 139. Importance of negotiable instruments: facilitates trade and commerce, promotes credit transactions, reduces need for cash, provides legal certainty and security, encourages economic activity. ఇవన్నీ వాటి ఇంపార్టెన్స్. కంక్లూజన్: నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ప్లే ఏ వైటల్ రోల్ ఇన్ కమర్షియల్ and banking transactions. The Negotiable Instruments Act recognizes three principal kinds. Other instruments are negotiable by mercantile usage. Each instrument has distinct features and legal consequences. Proper understanding is essential for banking and commercial law. Any clarification needed? No, sir, pretty straightforward కదా. స్ట్రైట్ ఫర్ బిల్. ఇది నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ చాలా సార్లు చదివేశాం. 4, 5, 6 గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఆర్డర్ లో. ప్రామిసరీ నోట్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, PVC 4, 5, 6. ప్రామిసరీ నోట్, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, చెక్ సెక్షన్ 4, సెక్షన్ 5, సెక్షన్ 6. సెక్షన్ 6 అండ్ సెక్షన్ 13 ఏమో డెఫినేషన్. 13, yeah. ఆ 4 గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ మీరు చదువుతారు? యా, షూర్ సార్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రామిసరీ నోట్స్. ఇది లాస్ట్ 2024లో అడిగారు. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రామిసరీ నోట్? ఈజ్ ఎ రిటర్న్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కంటైనింగ్ అన్ అన్కండిషనల్ అండర్టేకింగ్ బై వన్ పర్సన్ to pay a certain sum of money to another. It represents a promise to pay, not an order to pay. Promissory notes are widely used in commercial and financial transactions. It is defined by Section 4 of Negotiable Instruments defined a promissory note as an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the marker to pay a certain sum of money only to the order of certain person or to the bearer of the instrument. Essential elements of the promissory notes: instrument in writing, oral promises are not valid. Second, unconditional undertaking to pay, promise must be absolute and not dependent on the condition. Certain sum of money, amount payable must be definite, signed by the marker, signature is mandatory for validity. Payee must be certain, person to whom payment is made must be identifiable, and payable in money only. Payment in goods or service is invalid. So promissory notes only are paid in money. Okay.
And the parties to the promissory note evarante maker, the person who makes the promissory to pay, payee, the person whom the payment is promised. So what are the kinds of promissory notes? One, negotiable promissory note, non-negotiable promissory note, demand promissory note, and time promissory note. So 4 types ఉంటాయి. Distinguish between promissory note and bill of exchange. Promissory note ఏంటంటే contains a promise to pay. Bill of exchange is nothing but contains an order to pay, and promissory note has 2 parties, but bill of exchange has 3 parties. And what are the presumptions relating to promissory notes? And presumption of consideration under section 118. Under presumption of date of transfer, presumption in favor of the holder in due course. Importance ఏంటంటే facilitates credit transactions, simple and convenient instrument, recognize legal evidence of debt, widely accepted in business dealings. Okay, promissory note is a fundamental negotiable instrument under NI Act. It must satisfy statutory requirements under Section 4. Absence of any essential element renders it invalid. Promissory notes plays a significant role in commercial credit. Understanding promissory notes is essential in banking and negotiable instrument law. సో ఇదండి ప్రామిసరీ నోటీస్. బేసికలీ చాలాసార్లు చదివాము దీని గురించి. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ ద సెక్షన్ 4 ఆఫ్ ద NI అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రామిసరీ నోట్. ఓకే, ఒక్కసారి ఎవరికైనా గుర్తుంటే నెగోషియబుల్, నాన్ నెగోషియబుల్, డిమాండ్, టైం కొంచెం డిఫరెన్స్ చెప్తారా? ఆర్ వీ హావ్ టు రీడ్ అప్ లేటర్? ఈ 4 అంటున్నారా? సాయిబాబా గారే చెప్పాలి. క్విక్ గా సార్, జస్ట్ నెగోషియబుల్ అంటే ట్రాన్స్ఫరబుల్ అండి. ట్రాన్స్ఫరబుల్ అంటే ప్రామిసరీ నోట్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఇది నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కదా, ఎండార్స్ చేసి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఓకే వేరే వాళ్ళకి. అంటే మీరు మీ దగ్గర ఒక ప్రామిసరీ నోట్, మీరు వేరే వాళ్ళకి మనీ ఇచ్చారు, వాళ్ళు మీకు ప్రామిసరీ నోట్ ఇచ్చారు. ప్రామిసరీ నోట్ ఇస్తే మీరు వసూలు చేసుకోకుండా వేరే వాళ్ళకి అది ట్రాన్స్ఫర్ చేసి వాళ్ళని తీసుకోమన్నారు అనుకోండి అమౌంట్, మీరు ఎండార్ చేయొచ్చు, ప్లీజ్ పే టు సో అండ్ సో అని. అది అప్పుడు వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. అది నెగోషియబుల్ ప్రామిసరీ నోట్. ఇది నాన్ నెగోషియబుల్ అంటే అక్కడ ఇట్ ఈజ్ నాట్ నెగోషియబుల్ అని ప్రామిసరీ నోట్లో ఏమన్నా కండిషన్ ఉంటే అది ఇంకా నెగోషియేట్ చేయడానికి ఉండదు. డిమాండ్ ప్రామిసరీ నోట్ అంటే నేను అడిగిన తక్షణం మీరు పేమెంట్ చేయాలని ఉంటుంది అందులో. అంటే వెన్ ఎవర్ ఐ డిమాండ్ యూ హ్యావ్ టు పే. స్పెసిఫిక్ డేట్ ఏమి ఉండదు. దాన్ని డిమాండ్ ప్రామిసరీ నోట్ అంటారు. జనరల్గా ఎక్కువ డిమాండ్ ప్రామిసరీ నోటే ఉంటుంది. మీరు బ్యాంకులో లోన్ ఏదైనా తీసుకున్నా వాళ్ళు డిమాండ్ ప్రామిసరీ నోటే తీసుకుంటారు. అంటే ఫిక్స్డ్ మెచ్యూరిటీ డేట్ అంటూ ఏముండదు. వెన్ ఎవర్ ఏ డిమాండ్ ఈజ్ మేడ్ దెన్ ది అమౌంట్ ఈస్ టు బి పెయిడ్. టైమ్ ప్రామిసరీ నోట్ అంటే బై సో అండ్ సో డేట్ ది అమౌంట్ ఈస్ టు బి పెయిడ్ అండ్ ప్లీజ్ పే సో అండ్ సో అమౌంట్, ఐ ప్రామిస్ టు పే సో అండ్ సో అమౌంట్ బై సో అండ్ సో డేట్ అని ఇచ్చేస్తారు. దాన్ని టైమ్ ప్రామిసరీ నోట్ అంటారు. So it is an opposite of demand promissory note basically, stipulated time లేదు. Opposite to demand promissory note. Okay, thanks sir, thank you so much. Okay Venu garu, you can move forward now. Okay, so okay, I think we are coming back to the same bill of exchange. ఇందాక చదువుకున్నట్టున్నాము. is again ఇది లాస్ట్ ఇయర్ 2025 లో అడిగారు. So basically, bill of exchange is a written instrument containing unconditional order by one person directing another person to pay a certain sum of money to the third person to the bearer. It is primarily used in commercial trade transaction. A bill of exchange facilitates credit and settlement of debts. So, ఇది సెక్షన్ 5 కింద ఉంది. ఇందాక ప్రామిసరీ నోట్ సెక్షన్ 4 అయితే బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ సెక్షన్ 5. It is section 5 of NI Act defines the bill of exchange as an instrument in writing containing unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay a certain amount of money only to or to order of certain person or to the bearer of the instrument. So what are the essentials of the bill of exchange? Instrument in writing, unconditional order to pay, signed by that order, certain sum of money, payable in money only, certain. Okay. So next drawer, the person who draws the bill, drawee, the person on whom the bill is drawn, payee, the person to whom the payment has to be made, and acceptor, drawee who accepts the bill. So basically ఇందులో 3 parties ఉంటారు.
అండ్ అన్లైక్ దాంట్లో ఇందాక చదువుకున్నట్టు ప్రామిసరీ నోట్ ఇద్దరే ఉంటారు, ఇందులో ముగ్గురు ఉంటారు అనమాట. సో acceptance signifies the assent of drawee to the order of the drawer. Acceptance must be in writing and signed by the drawee. Only after acceptance does the drawee becomes liable. So what are the kinds of bill of exchange? Is trade bill, accommodation bill, foreign bill, demand bill, and time bill. And what are the negotiation of bill of exchange? May be negotiated by endorsement and delivery. Holder in due course gets a better title, subject to statutory presumptions under NI Act. Dishonor of bill of exchange. A bill may be dishonored by non-acceptance, non-payment. Notice of dishonor must be given to certain parties. Importance in India: facilitates credit, enables deferred payment, provides legal evidence of debt, encourages smooth commercial transaction. The bill of exchange is an important negotiable instrument commons. It involves multiple parties and formal acceptance. It operates as a credit instrument in trade, governed by statutory provisions and NI. Understanding its feature is essential in banking law. This is what is about bill of exchange, Andy. Okay. Sorry, different kinds of bill of exchanges. Anybody, మీరు explain చేయగలరా? An idea on this. కైండ్స్ ఆఫ్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆల్మోస్ట్ ఇంతకుముందు మనం చదువుకున్నట్టే. ట్రేడ్ బిల్ అంటే ట్రేడ్ ట్రాన్సాక్షన్ షుడ్ బి దేర్ వెన్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ రాన్. అంటే గూడ్స్ అమ్మితే దానికి సంబంధించిన అమౌంట్ ఇవ్వటం కానీ, అంటే ట్రాన్సాక్షన్ ఉండాలి ట్రేడ్ బిల్లో. ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటేనే ట్రేడ్ బిల్ అవుతుంది. అకామిడేషన్ బిల్ అంటే వితౌట్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్, అంటే అందులో ట్రేడ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏమి ఉండదు. అకామిడేషన్ బిల్ ఏం చేస్తారంటే, బ్యాంకులు మోసం చేయాలంటే ఇటు పక్కన ఆయన ఒక బిల్ డ్రా చేస్తాడు అవతల వైపు మీద, ఆయన ఈయన మీద డ్రా చేస్తాడు. ఆ బిల్స్ని తీసుకువెళ్ళి బ్యాంక్ దగ్గరికి తీసుకువెళ్తారు. బ్యాంక్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి దాన్ని పర్చేజ్ చేయటం, డిస్కౌంట్ చేయటం చేసుకుని అమౌంట్స్ తీసేసుకుంటారు. దాన్ని అకామిడేషన్ బిల్ అంటే. అకామిడేషన్ బిల్ టు అకామిడేట్ వితౌట్ ఎనీ ట్రేడ్ ట్రాన్సాక్షన్. అందులో గూడ్స్ అమ్మటం కానీ గూడ్స్ కొనటం కానీ ఏమి ఉండదు. ఓకే సార్. ఇన్లాండ్ బిల్ అంటే విచ్ ఈస్ డ్రాన్ ఇన్ విత్ ఇన్ ఇండియా. ఫారిన్ బిల్ అంటే బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్. డిమాండ్ బిల్ డిమాండ్ బిల్ అంటే పేయబుల్ ఆన్ డిమాండ్, ఇంతగా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నప్పుడు. టైం బిల్ అంటే పేయబుల్ ఆఫ్టర్ ఏ సర్టన్ స్పెసిఫైడ్ పీరియడ్. ఓకే. ఫారెన్ అంటే ఫారెన్ నుంచి వచ్చింది. ఫారిన్ బిల్ అంటే ఇప్పుడు బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, ఇప్పుడు లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్లో కూడా బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ విల్ కంటైన్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్కి బిల్స్ డ్రా చేశారనుకోండి, బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంటుంది కంపల్సరీగా. ముందు లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఇస్తారు. లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత బిల్లు ఈ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంటుంది, బిల్ ఆఫ్ లేడింగ్ ఉంటుంది, అదర్ డాక్యుమెంట్స్, వాట్ ఎవర్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ దట్ విల్ బి దేర్. అంటే ఇది బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్, ఫారిన్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ అన్నది విత్ ఎల్సీ అయి ఉండొచ్చు, వితౌట్ ఎల్సీ కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, అదేలేండి సార్. డ్రాన్ ఇన్ వన్ కంట్రీ బట్ పేయబుల్ ఇన్ అనదర్. ఓకే సార్. సో డిమాండ్ అండ్ టైం. డిమాండ్ పేయబుల్ ఆన్ డిమాండ్. జనరల్గా ఇవి నాట్ లైక్ టైమ్ ఈస్ బేసికలీ టైమ్, సేమ్ లైక్ డిమాండ్ బిల్ ని సైట్ బిల్ అని కూడా అంటారు. సైట్ బిల్ అంటే ఇమీడియట్లీ ఇట్ ఈస్ టు బి పెయిడ్. ఓకే, అపాన్ ప్రెజెంటేషన్ పే చేయాలి. టైం బిల్ అంటే ఇజాన్స్ బిల్ అంటే దానిలో 60 days 90 days టైం ఇస్తారు. ఆ టైం అయిన తర్వాత పే చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే సార్. ఓకే, సో 20th చదవమంటారా? చదవండి. ఓకే. 20th is basically deemed negotiable instrument. Meaning ఏంటంటే, a deemed negotiable instrument refers to an instrument which is not expressly defined as a negotiable instrument or Negotiable Instrument Act, but is treated as negotiable by mercantile usage or statutory recognition. సో ఇది సెక్షన్లో లేదు, కానీ జనరల్ టర్మ్స్లో మర్కంటైల్ యూసేజ్లో నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్లా ట్రీట్ చేస్తున్నారు.
So such instruments acquire negotiability by custom practice or special legal recognition, even though they are not mentioned in section 4, 5 or 6 of the Act. So section 13 recognizes promissory notes, bill of exchange checks. However, the Act also recognizes negotiability by users, thereby allowing certain instruments to be treated as negotiable. Courts have consistently upheld negotiability arises from mercantile custom. So again, these are the same things which I have studied: hundis, treasury bills, dividend warrants, share warrants payable to bearer debentures, government promissory notes. ఇవన్నీ సెక్షన్ 4, 5, 6, 13 కింద కవర్ కావు, బట్ దే స్టిల్ ట్రీటెడ్ యాజ్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. So characteristics ఏంటంటే freely transferable by delivery or endorsement. Holder can sue in his own name, subject to presumptions under the NI Act. Holder in due course gets a better title, governed by principles of negotiability. Differences between express and deemed negotiable instruments. So there are something called express negotiable instruments and ఉన్నాయి. These are specifically defined in the Act. Deemed are negotiability from usage. Both enjoy similar legal protection once negotiability is established. Importance of deemed negotiable instruments and facilitates flexibility in commercial transactions, recognizes evolving trading practices, encourages free circulation of commercial instruments, reduces rigidity of statutory definitions, promotes efficiency in business dealings. Conclusion in it: deemed negotiable instruments play an important role in commercial law. Though not explicitly defined in the NI Act, they are recognized by usage and judicial representation. They enjoy the same legal incidents as negotiable instrument. Their recognition reflects adaptability of commercial law. Understanding deemed negotiability is essential for banking and mercantile practice. సో బ్రాడ్లీ ఏంటంటే కస్టమ్స్లో జరిగేవి కూడా ఉంటాయి. ఎనీథింగ్ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటంటే నెగోషియబిలిటీ ఉండాలి. మీరు ఎనీథింగ్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డీమ్డ్ ఎలా అనుకుంటాము అంటే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. ఓకే, ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఉండాలి, holder can sue అనమాట, subject to presumptions under NI Act, holder is in due course gets a better title, and it is governed by the principles of negotiability. ఇది ఉంటే దాన్ని డీమ్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటారు. ఇది 2024లో అడిగారు, ఈ ఇయర్ అడగొచ్చు. ఓకే ఓకే, మళ్ళీ బ్యాంకర్ వచ్చింది. ఈ బ్యాంకర్ డెఫినేషన్ కమర్షియల్ బ్యాంకు, బ్యాంకింగ్, బ్యాంకర్, ఇవన్నీ different points we can pick up from different questions and maybe answer it, I guess. కరెక్ట్. ఇది బ్యాంకరా? బ్యాంకర్ ఈజ్ ఎ పర్సన్, ఐ థింక్. బ్యాంకింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్, బ్యాంకర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. అంతేనా సార్? బ్యాంకర్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్స్టిట్యూషన్. బ్యాంకర్ కెన్ బి ఎ పర్సన్ ఆర్ ఎన్ ఇన్స్టిట్యూషన్. ఇప్పుడు బ్యాంకర్ అంటే ఇప్పుడు మీకు వడ్డీ వ్యాపారం చేసే వాళ్ళు ఉంటారు చూడండి, మామూలుగా తాకట్టు పెట్టుకుని వడ్డీ ఇచ్చే వాళ్ళని కూడా బ్యాంకర్స్ అని అంటారు. దే ఆర్ పర్సన్స్. బ్యాంక్ మామూలు మన కమర్షియల్ బ్యాంక్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు కూడా బ్యాంకర్స్. పాన్ బ్యాంకర్ అంటారు. పాన్ బ్యాంకర్ అంటే అవునండి. ఓకే, Shall I read the next three? Yeah, please, madam. Yeah. So The with meaning banking, of a banker. చెప్పండి. Go ahead. A banker is a person or institution that carries on the business of banking, namely accepting deposits from the public for the purpose of lending or investment. So banker aina, banking aina, purpose of deposits and purpose lending and investment. Banker deals in money and credit and provides various financial services to customers. The term banker includes banks, banking companies, and other institutions authorized to carry on banking business. So the term banker includes banks, banking companies, and other institutions authorized to carry on banking business. This is the meaning of banker. Statutory definition of banker: though the Negotiable Instruments Act does not define banker separately, the concept is understood with reference to Section 5, subsection B of Banking Regulation Act 1949, which defined banking actually. Section 5, subsection B of BRA defined banking. A person or company engaging in activities mentioned in Section 5B is treated as a banker. 5B లో ఏమేమైతే ఫంక్షన్స్ యాక్టివిటీస్ మెన్షన్ చేశారో దాంట్లో ఎంగేజ్ అయిన పర్సన్ ఆర్ కంపెనీ ఈజ్ టర్మ్డ్ యాజ్ బ్యాంకర్.
What are the essential characteristics of banker? One is acceptance of deposits. Deposits must be accepted from the public. Deposits may be repayable on demand or otherwise. Purpose of lending or investment. Deposits are used for advancing loans or making investments. Withdrawals by check or otherwise. Customers must be able to withdraw funds through recognized banking instruments. Continuity of business. Banking must be carried on as a regular business and not as an isolated transaction. The banking, what is a banker? Then functions of a banker. The primary function is acceptance of deposits and grant of loans and advances. Secondary functions is collection of checks and paying of checks, issuing letters of credit and guarantee, safe custody of valuables, agency services, remittance of funds. These are the secondary functions. Now, what is the banker-customer relationship? The relationship between banker and customer is primarily contractual. It is the contractual relationship. Depending on the transaction, it may assume different forms such as, so the relationship is contractual and this contractual relationship can assume different forms depending on the transaction. One can be a debtor and creditor relationship. The other one can be agent-principal relationship. The other one trustee-beneficiary relationship, and the other one is bailey-bailer relationship. There are 4 types of relationships can be formed between the banker and the customer. Legal status of a banker. A banker is not a trustee of money deposited by a customer. Deposited money becomes the property of the banker subject to repayment obligation. The only obligation he has is to repay the money. Whatever is given, he has to repay along with interest. The banker must act in accordance with law, banking practice, and customer instructions. So the banker is governed by law, the regular practices of banking, and customer instructions. Importance of banker in modern economy. Banker is essential for mobilizing savings, provide credit for economic activities, to facilitate trade and commerce, to promote financial inclusion, and support economic development. So conclusion is a banker plays a vital role in the financial system. The statutory definition of banking helps identify who is a banker. Banking activities are based on trust and public confidence. A banker performs multiple economic and financial functions. The importance of banking and conclusion of banking. So it's pretty straightforward. Just we have to remember to fill up the matter. We just have to remember the side headings. Meaning, statutory definition, essential characteristics, really. Functions, banker-customer relationship, any forms తీసుకుంటుంది అని, legal status of a banker. That's it. And importance, conclusion are pretty much very generic. So if nothing to add, I'll move on to the next bit, which is the customer. So who is a customer? A customer is a person who has an account with the bank or who regularly deals with the bank for banking services. So he need not essentially have an account with the bank, but they regularly deal with the bank for banking services, other banking services. The relationship of banker and customer arises when a person opens an account and enters into a contractual relationship with the bank. Don't you think the first or anyway, the term customer includes individuals, firms, companies, and other legal entities. So a customer is a person who has an account with the bank or who regularly deals with the bank for banking services. One who has opened an account and enters into contractual relationship with the bank. It can be individuals, firms, companies, and other legal entities. Legal concept of customer. There is no statutory definition of customer in the Negotiable Instruments Act or the Banking Regulation Act. The meaning of customer has been developed through judicial interpretation and banking practice. Oh, this is very important. So the meaning of customer has evolved over a period of time through judicial interpretation and banking practice. The essence of the concept lies in habitual dealings or account relationship. It can be continued regular dealings or an account relationship. Between the banker and the customer, who can be termed as a customer. Duration not essential. It is not essential that a person should have dealings with the bank for a long period of time. Even a single transaction or opening of an account is sufficient to constitute a person as a customer. The decisive factor is the existence of a banker-customer relationship, not the duration. So this is important. Duration is not essential. Even one visit to the bank and doing one transaction with the bank, he becomes a customer of the bank. Who can be a customer? Individuals, joint account holders, partnership firms, companies, trust and associations, government bodies.
All these people can be customers of a bank. Customer versus casual visitor. A casual visitor who merely inquires about service is not a customer. Just inquiring about services is not a customer. A person becomes a customer only when an account is opened or banking services are availed on a regular basis. One of these two conditions has to be fulfilled to call a person as a customer of a bank. Importance of customer in banking. Customer is the foundation of banking business. Banking activities revolve around customer deposits and transactions. Rights and duties of bankers arise only after customer relationship is established. They're protected under banking and negotiable instrument law, often depends on customer status. So what kind of protection you get from banking act depends on what kind of customer you are. What is your status with the bank? Rights of a customer. The customer has right to operate account, maintain right to secrecy of account, right to proper service, right to accurate accounting, right to legal remedies in case of negligence from the banker. Duties of a customer: duty to maintain sufficient funds, duty to give clear instructions, duty to inform change in details, duty to use bank carefully. So these are the 4 duties and 5 rights. Conclusion: a customer is a person who maintains an account or regularly deals with the bank. The relationship is contractual in nature. Duration of relationship is not decisive. Customer status determines rights, duties, and legal protections. Understanding the concept is essential. So this is about customer. Pretty straightforward. Okay. And I'll read up the next one. If I'm going too fast, let me know. Banker's role as debtor. So just putting deposits, opening an account and depositing money creates a debtor-creditor relationship between the customer and the banker. So meaning of debtor-creditor relationship. A debtor-creditor relationship is the primary and most fundamental relationship between a banker and a customer. When a customer deposits money in a bank, the bank becomes the debtor and the customer becomes the creditor. The relationship arises automatically when an account is opened and money is deposited. When an account is opened, money is deposited, a debtor-creditor relationship between the bank and the customer is established. Legal nature of the relationship. Money deposited with the bank ceases to be the property of the customer. So once deposited, it ceases to be the property of the customer. The deposited money becomes the property of the bank, and the bank is bound to repay an equivalent amount. So whenever asked, an equal amount has to be repaid. The bank is not a trustee of the customer's money. Repayment is to be made on demand, subject to banking rules. So this is what it is. Now, rights and obligations of the banker as debtor. So what are the rights and obligations? First one is obligation to repay deposits on demand or as per agreed terms. Obligation to honor checks if sufficient balance is available. Obligation to pay interest where agreed. Right to use deposited money for lending or investment. Right to use deposited. This is not an obligation, this is the right. Right to use deposited money for lending or investment. What happens when a demand for repayment is made by the customer? The banker's obligation to repay arises only on demand by the customer. Demand may be made by issuing a check, by withdrawal slip, through electronic instructions. All these things you can demand the repayment of your money. Without demand, the bank is not in default. So without demand, the bank will not pay, and therefore the bank is not in default. Banker as creditor. When account is opened, money is deposited, the customer becomes a creditor. Here the banker eppudu creditor avutaru. When the bank lends money to the customer becomes the debtor, the bank becomes a creditor. This relationship is governed by loan agreements and security arrangements. Now we are talking about a case study after long time. Foley and Hill. The House of Lords held that the relationship between the bank and the customer in respect of a deposit is that of a debtor and creditor and not trustee and beneficiary. The bank is free to use the money deposited subject to the obligation to repay. This is Foley and Hill. Very important case because we have read and quoted it in quite a few concepts. Now, importance of debtor-creditor relationship forms the foundation of modern banking, enable banks to mobilize deposits,
facilitates credit creation, supports economic development, and clarifies the rights and liabilities of bankers and customers. What is the conclusion? This relationship is a cornerstone of banking law. A bank is a debtor in respect of customer's deposit. So it's a debtor, not a trustee. Repayment obligation arises only on demand. And we have to remember Foley versus Hill, which tells about this debtor-creditor relationship. And then, yeah, so this is the conclusion. Sir, next three, you want to read? ఓకే నెక్స్ట్ పేయింగ్ బ్యాంకర్. పేయింగ్ బ్యాంకర్ ఇది కూడా మనం చాలాసార్లు చదివాం. పేయింగ్ బ్యాంకర్ కూడా మీనింగ్ ఆఫ్ పేయింగ్ బ్యాంకర్. ఏ పేయింగ్ బ్యాంకర్ ఈజ్ ద బ్యాంకర్ ఆన్ హూమ్ ఏ చెక్ ఈజ్ డ్రాన్ and who is responsible for making payment of the check. The paying banker pays the check amount to the holder or through another bank in accordance with the drawer's mandate. The relationship between the paying banker and the drawer is primarily contractual. Role of paying banker: to honor checks issued by the customer, to ensure payment is made in accordance with the law, to verify signatures, funds and form of check, to observe crossings and statutory requirements, to protect a customer's funds from wrongful payment. ఇది పేయింగ్ బ్యాంకర్ రోల్. డ్యూటీస్: duty to honor checks, must honor checks if check is properly drawn, sufficient funds are available, no legal bar exists. Wrongful dishonor makes the banker liable for damages. Duty to verify signature: must compare the drawer's signature with specimen signature. Payment on forged signature makes the banker liable. అంటే ఓన్లీ సిగ్నేచర్ కరెక్ట్గా ఉంటేనే పే చేయాలి. అది ఎక్కడన్నా వెరిఫై చేయకుండా పే చేస్తే అది ఫోర్జ్డ్ అయితే మాత్రం బ్యాంకర్ విల్ బి లైబుల్. డ్యూటీ టు అబ్జర్వ్ క్రాసింగ్: మస్ట్ స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో జనరల్, స్పెషల్ ఆర్ రిస్ట్రిక్టివ్ క్రాసింగ్. ఆ చెక్ మీద ఏ క్రాసింగ్ ఉందో చూడాలి, దాన్ని బట్టి యాక్ట్ చేయాలి. ఇగ్నోరింగ్ క్రాసింగ్ అమౌంట్స్ టు నెగ్లిజెన్స్. డ్యూటీ టు పే ఇన్ డ్యూ కోర్స్: పేమెంట్ మస్ట్ బి మేడ్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ అండ్ వితౌట్ నెగ్లిజెన్స్. ఈ 2 words గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బోత్ ఇన్ కలెక్టింగ్ బ్యాంకర్, పేయింగ్ బ్యాంకర్లో గుడ్ ఫెయిత్ అండ్ వితౌట్ నెగ్లిజెన్స్. మస్ట్ కంప్లై విత్ సెక్షన్ 10 ఆఫ్ ద ఎన్ఐ యాక్ట్. సెక్షన్ 10 పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, స్టాట్యూటరీ ప్రొటెక్షన్ టు పేయింగ్ బ్యాంకర్. పేయింగ్ బ్యాంకర్ అయితే సెక్షన్ 85, కలెక్టింగ్ బ్యాంకర్ సెక్షన్ 131. ఈ 2 సెక్షన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సెక్షన్ 85 ఆఫ్ ఎన్ఐ యాక్ట్ 1881 ప్రొవైడ్స్ ప్రొటెక్షన్ టు ద పేయింగ్ బ్యాంకర్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ చెక్స్, బేరర్ చెక్స్. ప్రొటెక్షన్ అప్లైస్ when payment is made in due course. When a paying banker can refuse payment, insufficient funds, irregular or stale check, stop payment instruction, death or insolvency of customer, forged signature, material alteration, court order or legal prohibition. ఈ కండిషన్స్ ఏమన్నా ఉంటే కనుక అది పే చేయక్కర్లేదు. హీ కెన్ రిఫ్యూజ్. లైబిలిటీ ఆఫ్ పేయింగ్ బ్యాంకర్. పేయింగ్ బ్యాంకర్ ఎప్పుడు లైబుల్ అవుతారంటే లైబుల్ ఫర్ రాంగ్ఫుల్ డిజానర్, లైబుల్ ఫర్ పేమెంట్ ఆన్ ఫోర్జెడ్ సిగ్నేచర్, లైబుల్ ఫర్ ఇగ్నోరింగ్ క్రాసింగ్, లైబుల్ ఇఫ్ పేమెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. Importance of paying banker: protects drawer's funds, ensures safety of check transactions, maintains public confidence in banking system, plays a key role in negotiable instrument mechanism. Conclusion: the paying banker plays a crucial role in check transactions. He must act strictly in accordance with the customer's mandate and law. Statutory protection is available only when payment is made in due course. Negligence or violence of duty results in liability. Understanding the duties and liabilities of a paying banker is essential in banking law. ఇది పేయింగ్ బ్యాంకర్ మనం చాలాసార్లు చదువుకున్నాం. ఇది కూడా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్, డ్రాయీ. మీనింగ్ ఆఫ్ ఏ డ్రాయీ: ఏ డ్రాయీ ఈజ్ ద పర్సన్ ఆన్ whom a bill of exchange or check is drawn. He is the person who is directed to pay the amount mentioned in the instrument. In case of a check,
ది డ్రాయీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ బ్యాంకర్. చెక్ అయితే బ్యాంకర్కి డ్రాయీ అవుతారు. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్లో ఏ థర్డ్ పార్టీ కెన్ ఆల్సో బి డ్రాయీ. Statutory basis. The term drawee is recognized under NI Act, particularly in relation to bill of exchange under Section 5, check under Section 6. Though not separately defined, the concept flows from the statutory definitions. Drawee in different instruments. Promissory note. Promissory note, there will not be any drawee. Only maker and payee. No drawee will be there. Bill of exchange, drawee is the person ordered to pay. చెక్ అయితే డ్రాయీ ఈజ్ ద బ్యాంక్ ఆన్ విచ్ ది చెక్ ఈజ్ డ్రాన్. ఇది ఈ డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. డ్రాయీ అండ్ యాక్సెప్టర్. బిఫోర్ యాక్సెప్టెన్స్ ది డ్రాయీ హ్యాస్ నో లైబిలిటీ అనే బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కంపల్సరీ యాక్సెప్టెన్స్ కావాలి. వెన్ ద డ్రాయీ సైన్స్ యాక్సెప్టెన్స్ హీ బికమ్స్ ద యాక్సెప్టర్. నెక్స్ట్, రైట్స్ ఆఫ్ డ్రాయీ. రైట్ టు యాక్సెప్ట్ ఆర్ రిఫ్యూజ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఎ బిల్. Right to demand proper presentation, right to refuse payment if instrument is irregular, funds are insufficient, legal prohibition exists. ఈ 3 కండిషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్స్ట్రుమెంట్ కరెక్ట్గా లేకపోయినా కానీ ఫండ్స్ లేకపోయినా పే చేయకూడదు. అట్లానే కోర్ట్ ఆర్డర్ కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆర్డర్ కానీ ఉంటే పే చేయకూడదు. డ్యూటీస్ ఆఫ్ డ్రాయీ. టు ఎగ్జామిన్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ కేర్ఫుల్లీ, టు ఆనర్ పేమెంట్ ఇఫ్ instrument is valid, funds are sufficient, no legal bar exists. To act in accordance with the statutory provisions. Drawee in case of check. In check, the drawee is a banker. The banker must pay the check. If it is properly drawn, sufficient funds exist, payment is demanded in due course. Banker enjoys statutory protection if payment is made in due course. Importance of drawee. Drawee plays a central role in negotiable instruments. Liability of payment ultimately rests on the drawee or acceptor. The concept distinguishes bills and checks from promissory note. Understanding the drawee helps in determining liability and rights. Conclusion: drawee is the person on whom a bill or check is drawn. Next. In Hello, checks, the drawee is always a banker. Liability of drawee arises only after acceptance in case of bills. Drawee must act in accordance with the law and banking practice. The concept of drawee is fundamental to negotiable instruments law. ఇది డ్రాయీ అంటే. సార్ సాయిబాబా గారు, చెప్పండి. సార్ కెన్ యూ హియర్ మీ? సార్ ఐ నీడ్ టు గో. కెన్ సంబడి టేక్ ఓవర్ ద షేర్ ద స్క్రీన్? హలో, అంటే నిర్మల్ గారు చేయగలుగుతారా? మ్యామ్ కెన్ యూ షేర్ ద స్క్రీన్, యువర్ స్క్రీన్? I'm not, can I do it on phone? I'm not using a laptop right now. Okay. I'm reading through a book. Oh, okay. అది సాయిబాబా గారు, మీరు ఎట్లా, మీరు ఫోన్ చూస్తున్నారా? ఫోన్ లో కూడా షేర్ చేయొచ్చేమో కదా? Yeah, you can share. I'll stop sharing. You can share. Hold on. Okay. Share screen. Okay. Yeah, we can see your phone, madam. Wait, let me open the document. Give me a second. I'm just opening it up. You able to see the screen? Yes. 1 second, sir. I'll go through to the 26th question. Yes.
సార్ మీరు కంటిన్యూ చేస్తారు కదా, ఐ విల్ గో సార్, ఐ నీడ్ టు గో. మళ్ళీ ఓకేనండి. Please go, please go, please సార్ go. ఇది మేడం బిఎన్ఎస్ఎస్ ఓపెన్ చేశారు, రాంగ్ Shoot. బ్యాంకింగ్. Sorry. Yeah. Yes. Yes, banking here. Sorry. B అని ఉంటే బ్యాంకింగ్ అని వేసుకొని ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే వేణు గారు, యు మూవ్ ఆన్. సార్ కనిపిస్తుందా సార్? కనిపిస్తుందండి. చదువుతారా? లైబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఆఫ్ చెక్. చదువుతాను. Meaning of liability of drawee. The drawee of check is the banker on whom the check is drawn. ఇది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నదే. ఇక్కడ చెక్ లో అయితే కంపల్సరీగా బ్యాంకరే డ్రాయిగా ఉంటారు. ది డ్రాయీ బ్యాంక్స్ లైబిలిటీ. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో అయితే థర్డ్ పార్టీ కూడా ఉండొచ్చు, కానీ చెక్ లో ఆల్వేస్ డ్రాయీ ఈజ్ ఏ బ్యాంకర్. మనం ఏ బ్యాంక్ లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నామో అక్కడికే చెక్ ఇవ్వాలి కదా. కరెక్ట్. The drawee bank's liability arises from the contractual relationship with its customer, that is drawer. The bank is liable to make payment of the check only in accordance with the law and the customer's mandate. Nature of drawee's liability. The liability of the drawee bank is conditional, not absolute. The bank is liable only when the check is properly drawn and duly presented. The obligation to pay arises only on demand, that is when the check is presented for payment. అదే చెక్ ఇస్తే గానీ పేమెంట్ చేయడానికి ఉండదు. Conditions creating liability of drawee. The drawee bank is liable to honor the check when the check is valid and complete. The check bears the genuine signatures of the drawer. There are sufficient funds in the customer's account. The check is presented within the period of validity. There is no legal prohibition such as court order or stop payment instruction. అంటే రెండు ఉండొచ్చు. ఒకటేం కోర్ట్ ఆర్డర్ ఏదైనా వచ్చి ఆ అకౌంట్ని ఫ్రీజ్ చేయమంటే అప్పుడు పే చేయడానికి ఉండదు, లేకుంటే డ్రాయరే ఆ స్టాప్ పేమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వచ్చు. చెక్ ఇచ్చేసి ప్లీజ్ డోంట్ పే ద చెక్ అని ఆయన స్టాప్ పేమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారంటే అప్పుడు కూడా పే చేయడానికి ఉండదు. ది చెక్ ఈజ్ ప్రజెంటెడ్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. అది డ్యూ కోర్స్లో ప్రజెంట్ చేసి ఉండాలి. లైబిలిటీ ఫర్ రాంగ్ఫుల్ డిజానర్. If the drawee bank wrongfully dishonors a check despite fulfillment of conditions, it becomes liable. Wrongful dishonor may damage the customer's reputation or cause financial loss. The bank is liable to pay damages to the customer. Liability for wrongful payment. Wrongful pays on a forged signature, ignores crossing of a check. అది ఇంతకుముందు కూడా అనుకున్నాం మనం. Pays a materially altered check, pays without exercising reasonable care. Such payment is considered negligent and the bank must bear the loss. ఇక్కడ స్టాట్యూటరీ ప్రొటెక్షన్, ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి స్టాట్యూటరీ ప్రొటెక్షన్. ఒకటి ఏంటంటే సెక్షన్ 10 ఏమో పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్, సెక్షన్ 85 ప్రొటెక్షన్ టు పేయింగ్ బ్యాంకర్. సెక్షన్ 10 ప్రొటెక్షన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇఫ్ పేమెంట్ ఈజ్ మేడ్. ఈ వర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ వితౌట్ నెగ్లిజెన్స్ అకార్డింగ్ టు apparent tenor of the instrument. Protection to paying banker protects drawee bank in case of bearer checks, order checks if endorsement appears regular. Situations where drawee can refuse payment: insufficient funds, stale or post-dated check, forged or doubtful signature, stop payment instruction, death or insolvency of drawer, court order or statutory prohibition. ఇది అంతకుముందు పైన చదివినవి. Importance of drawer's liability. Protects the drawer's funds, ensures discipline in check payments, maintains public confidence in banking system, balances rights of drawer, holder and banker. Conclusion: the drawee bank's liability in check transactions is governed by contract and statute. Liability arises only when all legal conditions are satisfied. Wrongful dishonor or wrongful payment results in banker's liability. Statutory protection is available only when payment is made in due course. Understanding drawee's liability is essential in banking and negotiable law. Okay, next మీరు చదువుతారా? ఓకే అండి.
గుడ్ ఫెయిత్ రిక్వైర్మెంట్ బై పేయింగ్ బ్యాంకర్ అంట. గుడ్ ఫెయిత్ రిక్వైర్మెంట్ అదే పేమెంట్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ అది అనుకున్నాం కదా, పేమెంట్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ లో పేమెంట్ ఇన్ గుడ్ ఫెయిత్ అండ్ no negligence. So meaning of good faith. Good faith means honesty of intention and absence of negligence in the performance of an act. So intention, honesty of intention honest gundali, and absence of negligence in performance of an act means that is good faith. In banking law, good faith requires the banker to act honestly, carefully, and in accordance with normal banking practice. Mere absence of fraud is not sufficient. The banker must also avoid negligence. This is good faith. What is the statutory basis for this? Section 3 of the Negotiable Instruments Act 1881 defined good faith as an act done honestly, whether negligently or not. But it should be with an honest intention is very fundamental to this. However, for banking purposes, good faith is read together with due care and absence of negligence. So Negotiable Instruments Act lo good faith ni honest kinda declare chesaru, but for banking purposes, good faith is read together with due care and absence of negligence. Rendu undali. Section 10, payment in due course requires payment to be made in good faith and without negligence. This is section 10. Now, good faith in relation to paying banker. So paying banker vishayamlo, what is good faith? A paying banker is required to act in good faith while making payment of a check. Good faith ensures that the banker protects the drawer's funds, prevents fraudulent payments, avails statutory protection under the Act. So this is payment in good faith. Elements of good faith for paying banker. So it should include honesty. Payment must be made honestly without fraudulent intention. Banker must not collude with the holder. So banker must not collude with the holder. Payment must be made honestly without fraudulent intention. Absence of negligence. Banker must exercise reasonable care expected of a prudent banker. Negligence defeats the claim of good faith. Then the third point in elements of good faith is compliance with apparent tenor. Payment must be made according to the apparent tenor of the check. Obvious irregularities must be noticed. So any irregularities, any material alterations, all this should be noticed. Observance of crossing. Banker must strictly observe general, special, or restrictive crossing. Ignoring crossing amounts to lack of faith. So these are the 4 elements of good faith of a paying banker. Honesty, absence of negligence, compliance with apparent tenor, observance of crossing. Now, good faith and statutory protection. Aim statutory protection. Statutory protection to the paying banker is available only when payment is made in due course, banker acts in good faith, and banker acts without negligence. Absence of good faith results in loss. Absence of good faith results in loss of protection under section 10 and 85 of the NIA Act. This is paying banker ki 85. Situations indicating lack of good faith. So what situations constitute lack of good faith ante? One is paying on a forged signature, ignoring visible alterations, disregarding restrictive crossing, paying stale or post-dated checks, ignoring stop payment instructions, paying without proper verification. These constitute acting in lack of good faith. Importance of good faith requirement. Good faith protects customers' money, prevents fraudulent withdrawals, maintains integrity in the banking system, enables banker to claim statutory protection, builds public confidence in check payments. So good faith is fundamental requirement for a paying banker. What does it involve? Honesty, diligence, and compliance with banking norms. Statutory protection is conditional upon good faith. Statutory protection is definitely impingent on the good faith and absence of negligence. Any lapse in good faith exposes the banker to liability. So observance of good faith ensures safe and lawful check transactions. So this is about good faith. If Saibaba sir, if you want to add anything further, or I can move on to the next one. నెక్స్ట్ మూవ్ అవ్వండి ఇదంతా. Next is nothing but the same thing, sir. Payment in due course. Same Same kada. So I'll skip that.
29 Okay. kelta Okay. because it's too much of a repetition. So 29 is secured advances. So మీరు advances ఇందాక అన్నట్టు అది very short term cash ఇది కదా short term లో రీపే చేసేయాలి అంతేనా అడ్వాన్సెస్ సబబు సార్ అవునండి కరెక్టే. So these advances are called what we are learning now is secured advances. Maybe there is some statutory security to the advance. Meaning of secured advances. Secured advances are loans or advances granted by a bank against the security of tangible or intangible assets. Oh, these are the loans or advances or loans or advances. సెక్యూర్డ్ అడ్వాన్సెస్ అంటే ఇట్ కవర్స్ బోత్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్సెస్ అని చెప్పారు ఇక్కడ. అదే correct. So this is secured against some collateral like tangible or intangible assets. The borrower creates the charge or interest over the property in favor of the bank as security for repayment. So the borrower creates a charge or interest over the property in favor of the bank as security for repayment. In case of default, the banker has the legal right to realize the security. So what the nameskochu. Legal basis of secured advances. The secured advances are governed by Contract Act 1872, Transfer of Property Act 1882, Negotiable Instruments Act 1881, Surface Act 2002. So 4 statutory Contract Act, Transfer of Property Act, Negotiable Instruments Act, and Surface Act. The nature of security determines the legal rights of the banker. So the nature of whatever the type of security given determines the legal rights of the banker. So forms of security for advances. Security petachu, pledge. Security of mobile goods governed by sections 172 to 179 of Contract Act. So pledge goods ni. Pledge is only for mobile goods. Hypothecation. Charge on mobile goods without delivery of possession. Pledge requires delivery of possession, but hypothecation, no delivery of possession. Common in vehicle and stock finance. The hypothecation. Mortgage is immobile property. Security of immobile property governed by Transfer of Property Act. Lien. Right to retain goods or securities until debt is paid. Assignment. Transfer of actionable claims or debts as security. ఏంటి సార్ ఈ అసైన్మెంట్ అంటే అసైన్మెంట్ అంటే డెట్ వేరే వాళ్ళకి అసైన్ చేయటం అండి. ఓహో ఓకే ఓకే transfer of actionable claims or debts as security. Okay, so we talked about 5 types of security: pledge, hypothecation, mortgage, lien, and assignment. Rights of a banker in secured advances. So secured advances, so what rights the banker has? Right to retain the security, right to appropriate proceeds towards debt, right to sell security on default after giving, of course, due notice, and right to sue independently without exhausting security. So without exhausting the security money or value, they can sue independently of that. Duties of banker in secured advances. Duty to take reasonable care of security, ensure valid creation of charge, duty to return security upon repayment, duty to act in good faith and without negligence. So these are the duties. What are the advantages of secured advances? It reduces risk of loss to banker, ensures better recovery concepts, enables granting of higher credit, builds confidence in lending operations, protects depositors' money. Better recovery concept prospects. Okay. Importance of secured advances. Forms the backbone of bank lending, encourages responsible borrowing, supports industrial, commercial, and agriculture credit, enables enforcement through Surface Act, maintains stability of banking system. So the distinction between secured and unsecured advances చూసుకుంటే secured advances are backed by collateral, unsecured depends on borrower's credit worthiness. Banks prefer secured advances over unsecured advances. So conclusion is secured advances are loans granted against security. They provide legal protection to banks. Bankers enjoy special rights over secured assets,
proper documentation and valuation are essential. Secured advances play a vital role. So anything you want to add, Sai Baba sir, in this? దీంట్లో ఇంకా యాడ్ చేయడానికి ఏం లేదండి. ఓన్లీ సెక్యూరిటీ అడ్వాన్సెస్ ఆర్ సేఫ్. ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ ఓన్లీ సెక్యూరిటీ అడ్వాన్సెస్ ఇస్తున్నాయి. హౌసింగ్ లోన్ ఉందనుకోండి, హౌస్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. కార్ అయితే కారు సెక్యూరిటీగా ఉంటుంది. అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ చాలా తక్కువ ఇస్తున్నారు. ఓన్లీ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్స్ ఉంటాయి కదా, మీ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి బేసింగ్ డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ శాలరీ ఈ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అది గ్రాంట్ చేస్తుంటారు. అటువంటివి మాత్రమే అన్సెక్యూర్డ్ అడ్వాన్సెస్. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అడ్వాన్సెస్ నౌ ఆర్ సెక్యూర్డ్ అడ్వాన్సెస్. Oh, okay. So the last one for the day is pledge. చదివేమంటారా? చదవండి. Pledge. So pledge November 2022 లో అడిగారు ఒకసారి. Meaning of pledge. A pledge is a form of bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise. So as against payment of a debt or performance of promise, a pledge is there. It's a bailment of goods. Security laga. It is secured advance. It's in that chadukunnam kada, pledge is one form of secured advance where movable goods are delivered by the borrower to the lender. In banking, pledge is commonly used for advancing loans against goods. So ee vastulu pettukoni pledge lo loans istar banks. Section 172 of the Indian Contract Act defines pledge as the bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called a pledge. So goods will be held as a bailment, and this is a security against a debt or performance of a promise. What are the parties to a pledge? Honor, the person who delivers the goods as security, and a borrower of money. Pawnee, the person to whom the goods are delivered as security. So security కింద banker కి ఇస్తాం కదా. So banker is the pawnee, borrower is pawner. Essential elements of a pledge. Delivery of goods. Delivery may be actual delivery or constructive delivery, and a symbolic delivery, like keys to a warehouse idanta. That is symbolic delivery. Delivery as security. Goods must be delivered specifically as security. So goods must be delivered definitely as a security. For a debt or promise, there must be an existing or future debt or obligation. Pledge ఊరికే తీసుకోరు. Any debt is there, only against that debt pledge is taken. Movable goods only movable property can be pledged. Immovable property అయితే అది mortgage అవుతుంది. Rights of pawnee. What are the rights of pawnee as stipulated under section 173 through 176 of the Contract Act? The banker or the pawnee has the right to retain goods for payment of debt or interest or necessary expenses. ఈ మూడు కవర్ చేయడానికి they have the right to retain goods, right to extraordinary expenses, right to sue and retain goods as collateral, right to sell pledged goods on default after giving reasonable notice. So they can also sell the goods upon default by the customer or the pawner. Duties of a pawnee, which is the banker's duties. Duty to take reasonable care of pledged goods. Duty not to make unauthorized use of goods. Duty to return goods on repayment of debt. Duty to return any accretion to the goods, and any addition that has happened in the due course of time, that addition should also be given back when the debt is repaid. Banker and pledge. So banks frequently accept pledge of goods. ఏమేమి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు? షేర్ సర్టిఫికేట్స్ ప్లెడ్జ్ చేస్తారు, బిల్ ఆఫ్ lading, warehouse receipts. Banker becomes a pawnee and enjoys statutory protection. Difference between pledge and hypothecation. Pledge is possession of goods passes to banker. So banker possesses the goods. Hypothecation, possession remains with the borrower. Pledge gives stronger security than hypothecation. Pledge gives stronger security than hypothecation. ఎందుకంటే వీడి ఆధ్వర్యంలో ఉంటుంది కాబట్టి, బ్యాంకర్ ఆధ్వర్యంలో. Importance of pledge in banking. Reduces credit risk, provides tangible security, enables quick recovery, preferred method of secured lending, protects depositors. This is what is pledge. So pledge is a vital form of secured advance in banking, involves bailment of movable goods as security. Banker enjoys strong legal rights as pawnee. Proper care and lawful enforcement are essential. So this is the conclusion of pledge. That finishes 30 questions, sir. ఓకే, ఈ రోజుకి ఇంకా స్టాప్ చేద్దాం అండి. 32 సరిపోతాయి. Yes, sir. Definitely. Yeah. I think banking stop చేయొచ్చు ఇంకా.
tomorrow we can do PE or ADR or something. అవునండి, అవును. బ్యాంక్ Okay. రేపు వేరే